ওকে, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি আপনি সকলে ভালো আছেন। ওকে, ওয়েলকাম টু Canary Wharf অ্যান্ড ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ভিডিও। থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো আজকে আসছি ক্যানারি অফে। ক্যানারি অফে এখন চলতেছে লাইট ফেস্টিভ্যাল। তো প্রতি বছর জানুয়ারি লাস্ট 10 ডেসে এই ফেস্টিভ্যালটা চলে। সো লাইট ফেস্টিভ্যালের জন্য এখানে অনেক মানুষ সবসময় ভিড় করে। ওকে, চলেন যাওয়া যাক, দেখা যাক কোন কোন এরিয়াগুলোর মধ্যে লাইট ফেস্টিভ্যাল রয়েছে। অ্যাকচুয়ালি পুরোটাই ক্যানারি অফের ডিফারেন্ট এরিয়ার মধ্যে রয়েছে। তবে এখানে লাইট ফেস্টিভ্যাল বলতে নর্মাল লাইট না, এটা হলেও প্রত্যেকটা লাইটের সাথে একটা আর্ট আছে, একটা ডিজাইন আছে। ওকে, সো let's go. Yeah, this is Canary Wharf. পুরো ক্যানারি ওয়ার্ফ সুন্দর লাইটিং করা হয়েছে। চলেন আস্তে আস্তে যাওয়া যাক। মানুষের ভিড় ঠেলে ঠেলে। I'm not sure on the festival though. Best viewing platforms on your left. সুন্দর। মিউজিকের সাথে এটা চেঞ্জ হচ্ছে। চেষ্টা করে একটু সামনে this is another place. Okay, winter lights battle. Okay, এখানেও সুন্দর করে টাইট সাজানো হয়েছে, অনেক দর্শনার্থী আছেন, এনজয় করতেছেন ভিউটা। চলেন দেখা যাক এখানে কী আছে। অ্যাকচুয়ালি এখানে উইন্টারের কারণে গাছের মধ্যে কিন্তু কোনো পাতা নেই। তো উইন্টারে কোনো গাছের পাতা থাকে না, সব পাতা ঝরে গেছে। এইগুলোকে সুন্দরভাবে লাইটিং করছে, ইভেন বসার জায়গাটাও সুন্দর লাইটিং করছে। চলেন দেখাচ্ছি জায়গাটা যতটুকু দেখানো সম্ভব। ওকে ওকে, লাইটিং চেয়ারে এটা কালার চেঞ্জ হয়। Okay, let's go to another frame. এখানে যে বসার চেয়ারগুলো সবগুলো লাইটিং কালার চেঞ্জ হয়। সবগুলো সম্ভবত নিয়ন লাইট লাগানো আছে, একটু বিশেষত্ব আছে।
একটা টাচের সাথে কালার চেঞ্জ হয়। Like this. Let's color change. Yeah. Okay. Very beautiful and amazing. Yeah. So it is select a site. যেখানে কিছু ফুড কোর্টও আছে। খেতে পারে। So okay, let's go to the another place to see. তো আমি একটা ম্যাপ নিয়ে নিয়েছি, এখানে সব কিছু আছে, কোথায় কী আছে না আছে। ওকে, এছাড়াও ক্যানারি ওয়ার্ফে আপনার দেওয়া আছে কোন সাইডে যেতে উইন্টার লাইটস কমিউনিকেশন দেওয়া হবে বিভিন্ন জায়গায়। তো চলেন যাওয়া যাক, রাস্তা পার হয়ে। তো আপনাদের বলে দিন, যারা ইউকেতে আছেন তারা এই জানুয়ারি মাসটা দেখতে পারবেন, এন্ড অফ জানুয়ারি পর্যন্ত থাকবে, তারপর বন্ধ হয়ে যাবে। তো ক্যানারি ওয়ার্ফে আসতে গেলে আপনার জুবলি লাইনে, ট্রেনে আসতে গেলে জুবলি লাইন আছে, জুবলি লাইনে আসতে পারেন, সেন্ট্রাল লাইন, ডিএলআর, হ্যামারস্টন সিটি, দেন থেমসলি, মোটামুটি মানে সব লাইনই আছে। ওকে, তো অনেক মানুষ আসছে এই লাইট ফেস্টিভ্যাল দেখতে। হ্যাঁ, যদিও আজকে উইকডেজ, বাট তারপরেও অনেক মানুষ আসছে। কাজ শেষে তো, আর এটা টাইম হলো বিকেল 5টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত থাকে এটা। And then in the evening, she just casually slipped into conversation that she thinks it was the island Arab. And I'm like, oh, hang on, that's true. No. চলেন সামনে যাই, যে আপনাকে দেখাচ্ছি। ওকে, ডলফিন। Made by plastic. ফেস্টিভ্যালের আরও একটা জিনিসপত্র। সরি ম্যান। ওকে,
ওকে, চলেন চলে আসছে আর একটা ফ্যান্টাস্টিক জায়গায়। আমি আপনাদের এটা দেখানোর চেষ্টা করব, ভেতরে যাই। ওকে, very beautiful. Okay. ওকে, লাইটিং টাইম আপ হয়ে গেছে, এখানে আবার চালু হবে। ওকে, সো এটার একটা ফেস্টিভ্যাল লাইটিংয়ে। What were the nurses not approving EPAM? What? ওয়াও, এটা অনেক বিউটিফুল। বাট একবারে ফ্রন্ট ভিউ থেকে সুন্দর লাগতেছে। ওকে, তো এই সাইডে আরও কিছু ফেস্টিভ্যাল আছে, তবে সবচেয়ে মজার জিনিস হলো প্রত্যেকটা জায়গায় ডাইরেকশন দেওয়া আছে যে আপনি কোথায় যাবেন, কী করবেন না করবেন। ওকে, The surprising thing is here, you know? Okay friends, so go next another. Okay, এটা another artwork একটা। মুখের ভিজুয়ালগুলো চেঞ্জ হচ্ছে লেজার লাইটের মতো করে। তো
ওই সাইড দিয়ে ডাইরেকশন দেওয়া আছে, আমি ডাইরেকশনের পথে হাঁটতে হাঁটতে এসে চলে আসলাম। আমি একটা ছোটোখাটো লাইনে দাঁড়াইতে হচ্ছে, জানি না সামনে কি আছে, বাট এই জায়গা থেকে যে ভিউটা দেখা যায়, ও মাই গড, ক্যানারি ওয়ার্ফের অসাধারণ। So beautiful view. চলুন সামনে যাওয়া যাক, দেখি কি আছে আর সামনে। ওকে ভিউয়ার্স, এখানে আরেকটা ভিউ পয়েন্টে আসছি, যেটার সাইড দিয়ে শুধু পার্পল কালার লাইট জ্বলতেছে। এখানে পুরোটাই একই রকমের। আশা করি আপনাদের ভালো লাগছে দেখতে। ওকে, বাই দ্য ওয়ে আপনারা অবশ্যই জানাবেন আপনাদের কেমন লাগতেছে। এখানে আরেকটা ফেস্টিভ্যাল আছে লাইটিং, যেটা হাত নির্দেশ করে, মেবি এটা সেন্সর, হয়তো বা কেউ আছেন এখানে। ওকে, লেটস গো। এরকম করবে। Nice. Next, please. Just gonna be a long. Lovely. এখানে একটা সেন্সর আছে। Yeah, you go. Look at that, juniors. Lovely. Thank you. Next, please. ওকে, সেটা আমি ওয়ার্ক একটু। ওকে, Mind you just pull your jacket up. ইয়েস, ঠিক আছে, যাই, চলতে থাকে এটা সুন্দর। ওকে, নেক্সট লাইট ফেস্টিভ্যালের জন্য এই ডাইরেকশন ফলো করতে হবে। তাই যাই সামনে, আপনাদের দেখাচ্ছি তারপরে। সো ওকে, অলমোস্ট পুরোটাই ঘোরা শেষ, দেখা শেষ। ইয়া, অনেকে দেখছেন, কেমন লাগছে অবশ্যই জানাবেন। সো ভিউয়ার্স যারা আসতে চান জানুয়ারি মাসের মধ্যে চলে আসবেন, আদারওয়াইজ the festival will be finished within 31 January 2026 and you need to wait till 2027 January. One minute. So 2014 সালে এটা প্রথম শুরু হয়, আর এটা এখন চলতে আছে। আর কোভিডের সময় সম্ভবত বন্ধ ছিল। এটা হলো 10th লাইট ফেস্টিভ্যাল, ইয়া, 10ম। ওকে, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর লাইট ফেস্টিভ্যালের ভিডিওটা কেমন লাগছে, ক্যানারি ওয়ার্ফ কেমন লাগছে জানাবেন। তো ক্যানারি ওয়ার্ফের জন্য আমরা আরেকদিন আসবো ডেতে, যেখানে ভালোভাবে আপনারা দেখতে পাবেন, যদিও রাতের ক্যানারি ওয়ার্ফ অনেক সুন্দর। সো ভিউয়ার্স, কমেন্টে জানান কেমন লাগছে আপনার, আপনারা কী ঘুরতে পছন্দ করেন, কোথায় ঘুরতে পছন্দ করেন জানাবেন। আমি চেষ্টা করছি সেই ধরনের ভিডিও দিতে। ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন অ্যান্ড আমার সাথে থাকবেন। ওকে, সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও, বাই বাই।